Traffic group, please prepare for landing. سيدتي وسادتي، لقد عبرت الطائرة بأحد الله ورعايته في مطار مالبنزا في ميلان. هذا التوقيت المحلي يشير إلى الساعة 1 ودرجة الحرارة الخارجية 5 درجة مئوية. من أجل راحتكم وسلامتكم يجب عليكم البقاء جالسين في مقاعدكم إلى أن تتوقف الطائرة توقفا كليا ويطفئ قبطان الطائرة إشارة لأحزمة المقاعد. قبل مغادرة الطائرة تأكدوا من أخذ جميع أمتعتكم الشخصية الموجودة في جيوب المقاعد التي أمامكم أو في الخزائن العلوية. كذلك نرجوكم الانتباه والحذر عند فتح الخزائن العلوية، وذلك تفاديا لسقوط الأمتعة عليكم أو على المسافرين الآخرين من حولكم. مرة أخرى بالنيابة عن قبطان الطائرة وبقية أفراد الطاقم نود أن نشكركم لاختياركم السفر مع طيران الإمارات، كما نرجو أن تكونوا قد استمتعتم برحلتكم. أملنا أن نكون في خدمتكم مرة ثانية في المستقبل القريب. شكرا لكم ونتمنى لكم طيب الإقامة هنا في ميلان أو حيثما كانت وجهتكم. Ladies and gentlemen, welcome to Malpensa International Airport in Milan, where the local time is approaching 1 o'clock in the afternoon and the outside temperature is 5 degrees centigrade. For your comfort and mainly safety, please remain seated with your seatbelt fastened until the aircraft has come to a complete stop and the seatbelt sign has been switched off. Before leaving the aircraft, make sure that you take all your personal belongings with you. Check your seat pocket and all the head locker. If you are transferring to another flight and need assistance, please contact the airport service staff meeting this flight.
Once again, I would like to thank you for choosing Emirates, and I hope that you have enjoyed your flight and look forward to see you again soon. Thank you and good afternoon. Signore e signori, benvenuti al Malpensa, aeroporto internazionale di Milano. Le ore locali sono l'una e la temperatura è 5 gradi e centigradi. Per il vostro comfort e la vostra sicurezza siete pregati di rimanere seduti con la cintura di sicurezza allacciata fino al completo arresto dell'apparecchio e fino all'ispegnimento del segnale delle cinture. Prima di lasciare l'aereo voglio attestarvi di aver preso tutti i vostri effetti personali, controllando la placa del sedile antistante e gli armadietti sopra di voi. Vi preghiamo di fare attenzione alle rapine degli armadietti poiché potrebbero cadere gli oggetti, colpendo voi o altri passeggeri. Se dovete imbarcarvi su un altro volo e vi occorressero informazioni, potete rivolgervi al personale di terra incaricato di questo volo. Grazie per aver scelto Emirates, spero che il volo sia stato piacevole e che sceglierete di nuovo di volare con noi. Buona giornata. Crew, please prepare doors for arrival.